measure and monitor, you know. So one of the techniques we can use is just basically video ourselves and practice on getting better. Just pay attention, even in a normal conversation with a friend, on mirroring their body language, changing your posture when they change their posture. Practice this because this is a skill that needs to be learned. Some people are just natural at it, and other people need to spend more time mastering it. And that's what these workshops are all about, to give you the tools. But really, it's only the beginning. You really have to then go away and practice and master these tools to get better. And one of the best things I can recommend is read as much as you can and practice as much as you can. Can you hear me? All right. Did you get all that? Sorry, Tony. Did you get any? Did you record all that? Did you hear all that? Right. We are recording your videos. So did you hear what I said about reading and recording yourself giving a speech? Right. Do you Tony, want me to say it again? Tony, you were lagging for a few seconds. Tony, would you please say again? Sorry, our listeners, for the interruption. Unfortunately, this is the world of technology. Uh, when it works, it's good, but when it doesn't work, it's terrible. Anyhow, so we'll go back one slide, and we talked about um, physiology and mirroring people. We discussed that in great depth. And the next step I want to talk to you about is there's lots of information out there. If you don't understand or want to learn more about body language, there's plenty of books you can read, um, but they're all roughly similar process to what we talked about today. What I can recommend people do is to video themselves. Set your camera up on a tripod or get someone to video you talking to somebody. Practice with your friends and family of mimicking their gestures, copying them, changing your tone, being conscious of it. Because it's something that doesn't come naturally. It's a little bit uncomfortable when you start to do it. So the only way you're going to get good at it is to practice it, and you can practice it day to day with your family members and taping yourself and just consciously getting better at it. Right. Basically, Mr. Tony said that আপনারা যখন নিজের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আপগ্রেডেড করতে চাবেন or আপডেট করতে চাবেন or নিজের মধ্যে নতুন জায়গাটাকে আনতে চাইবেন তখন আপনি নিজেকে একটু ভিডিও রেকর্ডিং করবেন। যখন আপনি কথা বলছেন এটাকে একটু রেকর্ড করবেন। রেকর্ড করে দেখবেন যে কিরকম চেঞ্জেসটা হচ্ছে। নট অনলি দ্যাট, আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে আপনি যে কিনা খুব ভালো করতেছে ওর আপনার পরিচিত কোনো মানুষ যে কিনা খুব ভালোভাবে কথা বলে আপনার কাছে মনে হয়, তাকে একটু আপনি কপি করলেন, যেটাকে আমরা যে মিমিক্রি বলি, রাইট? সো ওই জায়গাটাকে যখন আপনি করবেন তখন আপনার মধ্যে আস্তে আস্তে চেঞ্জেসটা আসবে। প্রথম প্রথম আপনার কাছে একটু আনইজি লাগবে, বাট আফটার ফিউ ডেজ এটা আপনার কাছে খুবই ন্যাচারাল মনে হবে। আমার এখনো মনে আছে আমি যখন নিউজ প্রেজেন্টেশন কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম তখন আমাদের নিউজ প্রেজেন্টেশন কোর্স ভিডিও রেকর্ড করেছি আমি বাসায় প্রচুর। আমার ছেলেকে দিয়ে তো প্রথম যখন করাতাম তখন আমার ছেলে হাসতো, মেয়ে হাসতো, আমার মিসেস হাসতো, বাসার অন্যান্য মানুষ হাসতো। কিন্তু যখন একদিন গেল, 2 দিন গেল, 3 দিন গেল, 4 দিনের দিন আর কেউ হাসে না, এটা সবার কাছে একটা নর্মাল ফেনোমেনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহ, ওই জায়গাগুলো থেকে আমার টোনের যে চেঞ্জেস আসা, আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, এই জায়গাগুলোতে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। সো টনি এই বিষয়টাকে আসলে ফোকাস করছেন যে আপনি আপনার নিজের বডি ল্যাঙ্গুয়েজের জায়গাটাকে চেঞ্জ করতে হলে আপনি মানে ভিডিও রেকর্ড করে একটু দেখবেন যে আপনার আসলে কোথায় কোথায় ইমপ্রুভমেন্টের দরকার এবং নিজেই পরবর্তীতে আবার রেকর্ড করে আবার সেই জায়গাটাকে ইমপ্রুভমেন্ট করার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ টনি।
Is there any questions from our participants? আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বাংলায় করতে পারেন, আমরা সেটাকে আনসার দিতে চেষ্টা করবো আর কি। থ্যাংক ইউ, গুড টু গো মিস্টার টনি। Okay. So what we talked about, they're called modalities. So modality really just is another word for tempo, speech, volume, facial expressions, body language, the different modalities. And what you find is people will gravitate or be more comfortable with one more modality more than the other. People like to hear more than they like to see, or people like facial expressions more than not having facial expressions. So that's, step one is to, in building rapport, is to match the person. Okay? Step two is to mirror the person. So one you're calibrating, the second one you're executing, and to mirror their psychological, their physiology. Step three, match their voice and try to, talk like they talk. Now, Mr. Tony, Step could you four, please give an example, match their voice, third element? sure. So we covered it before, but we'll cover it again. So match their voice, meaning that if if the person speaks very quietly and slowly, our presentation has to match their voice. So when Okay, we speak quietly and slowly. So right, we're matching the way that they talk. right, And if they speak loudly and abruptly and aggressively, well then we try to match their voice. So that's part of mirroring. So right, we're just breaking down mirroring so people understand it more. We match their breathing. We match the information, and this is an important one. We talked about before about vomiting, and we talked about overloading the people with information. So it's always best to have bite-sized chunks of information because people will absorb it better and people will remember it more if you break it down into bullet points or into small parts. Any more than 3 sentences or 2 sentences is too long. You want to say something, pause, then say the next bit, pause, and then we say the next bit. So it's important. But that being said, if the person you're speaking to tends to speak in complicated long sentences, well then it's okay to speak in complicated long sentences because you're matching the way they like to talk. right. Does that make sense? Yeah, makes sense. Mr. Tony, one of our participants want to know more about modality again. Your first element. Modality. Okay. Yeah, sure. So modality is the way we communicate. It's just a word. If you look it up in the dictionary, you'll get a bit of understanding. So modality are voice, tone, body language, posture, pitch, facial expressions. They're all modalities. The way we communicate are called modalities, and we communicate and absorb information through different ways. And modalities is just another way of saying what are the different ways that we absorb and connect with people. What do we, how do we do it? And we're talking about everything we're talking about covers modalities. Modalities is the heading
of all the steps that we're talking about. Right. If I summarize in বাংলা, বেসিকলি আমাদের এখানে টোটালি 5টা স্টেপস বলেছে। প্রথমটা হচ্ছে মডালিটি। র্যাপো বিল্ড করার জন্য বা সুসম্পর্ক স্থাপন করার জন্য মডালিটি মানে হলো যে একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে আপনি কিভাবে আপনার ওভারঅল যে সম্পর্কটাকে স্থাপন করবেন কোন কোন ওয়েতে, মানে অনেকগুলো ওয়ে আছে। লাইক সেখানে আমার বডির ল্যাঙ্গুয়েজ একটা পার্ট আছে, আমার ভয়েস টোন আছে, আমার বিহেভিয়ারাল পার্ট আছে, আমার দ্রুত যাব না আস্তে যাব, পজ দিব নাকি দিব না, এরকম অসংখ্য বিষয় আছে। এই পুরো প্রক্রিয়াটাকেই বলছে আসলে মডালিটি। দেন সেকেন্ড বলেছে মিররিং, যা ইন্ডিভিজুয়াল সাইকোলজি। মিররিং শব্দটার অর্থ তো আমরা বুঝি আয়না, রাইট? আমার ক্লায়েন্ট যা করবে ওনার সঙ্গে ওইটাকে কপি করার মতো করে একটা অবস্থা, ইভেন সেটাকে কথাও হইতে পারে। যেমন ধরেন কেউ একজন বলল যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি। আপনি তখন কথার ওনাকে একটু টাচ দিয়ে বলেন, ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি। এই যে উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলেছেন, আপনিও ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে একটু ফোকাস করেছেন। তো এরকম কথার মাঝে অনেক জায়গাতেই ফোকাস করা যায়। এই শব্দগুলোকে আমরা মিররিং বলি। এর বাইরে মিররিং আরো অনেকভাবে হতে পারে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজে মিররিং হতে পারে, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন হতে পারে, বসার ওয়েতে হতে পারে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ হতে পারে। থার্ড থিংস, ম্যাচ দেয়ার ভয়েস। এই ম্যাচ দেয়ার ভয়েস বলতে বুঝিয়েছে এখানে যে আপনি যখন কারোর সাথে কথা বলবেন, কেউ হয়তো বা স্লো পেসে কথা বলে, তো আপনিও তখন স্লো পেসে কথা বলবেন। কেউ আছে খুব দ্রুত কথা বলে, আপনি তখন দ্রুত বলতে পারেন। তবে কেউ আছে খুব অ্যারোগেন্ট কথা বলে, আপনি আবার অ্যারোগেন্ট বলে ফেলবেন না, সেটা যেন আবার না হয়। হ্যাঁ, সো তার ভয়েসটাকে ম্যাচ করা মানে হলো যে আপনি অ্যাটলিস্ট একটা রিদম ওয়েতে যেন সে তার ট্র্যাকে আপনি থাকেন। ফোর্থ হচ্ছে দেয়ার ব্রিদিং। এখন অনেকে কথা বলার মাঝে অনেক পজ নেয়, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পজ নেয়। সো এই পজ যখন উনি নেয়, ইট মিনস উনি আসলে একটু স্লো ট্রেন্ডে কথা বলতে পছন্দ করে। সো ওই পজটা আপনিও দিবেন, কারণ পজ আসলে কমিউনিকেশনের জন্য অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর। আমরা অসংখ্য মানুষ কথা বলি যখন, আমরা না পজ দেই না। বাট কমিউনিকেশনের এইটাকে মানে চরম লেভেলে দেখা হয় যে আপনি যখন কোথাও কথা বলছেন তখন কি আপনি পজ দিচ্ছেন কিনা। কারণ পজ দেওয়ার বড় একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি যার সাথে কথা বলছেন সে কথাটা যেন অ্যাবজর্ব করতে পারে, অথবা গিলতে পারে বাংলা কথায়, বা নিতে পারে। এই জন্য পজ দিতে হয়। আমরা অনেক কাছে একবারে শেষে 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 করে সবই বলে যাই, কিন্তু আসলে আলটিমেটলি পজ দেই না। এই যে মাত্র যে কথাটুকু বলেছি আর আমি পজ দিয়ে যখন কথা বলছি, দুটার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য হয়, রাইট? ফিফথ এলিমেন্ট বলছে সিজ অফ পিসেস অফ ইনফরমেশন। লাইক আপনি সাইজ অফ পিসেস অফ ইনফরমেশন, আপনি যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছেন আসলে কতগুলো দিচ্ছেন বা কি অবস্থা হচ্ছে, এটার মধ্যেও অনেক কিছু ভ্যারি করে। টনি, would you please give an example on your fifth element, like size of the pieces of information? Sure. So, as I explained earlier, it really is how you structure your sentences. So, you don't want to structure your sentences too long or too short. Now, some people, most people, I prefer to keep it short if possible because it's easier to retain. But at the same time, you have to match your client. So if your client likes to speak in long sentences and likes to go into depth and use stories and so on, well, then you have to then present your information in the same way. Right, If you like short, sharp bits of information, well, then you have to present your information in the same way. So not just necessarily the size of information, but the way the information is delivered has to match the way your client is talking. right. So in that case, Tony, can I say like this? Few people are like to the points information. So in that case, we will deliver to the point information. Few people like in elaborate.
regarding the information. So we can provide them elaborate information, right? Basically, That's exactly what we're talking. Absolutely, right. exactly what we're talking about. Basically, অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা কিনা বলে যে ভাই আপনি আমাকে টু দ্য পয়েন্টে বলেন। সো আপনি সেখানে আসলে বড় না করে ওই টু দ্য পয়েন্টে পিস অফ ইনফরমেশনটা দিবেন। আর কোনো পার্টিসিপেন্ট আছে বা ক্লায়েন্ট আছে যারা কিনা একটু বড় করে শুনতে চায়, পুরোটা শুনতে চায়, আপনি তখন তাকে পুরোটাই বলবেন। সো এইটা বোঝার জন্য আমরা একটা মেথড শেয়ার করি, সেটার নাম হচ্ছে ডিস্ক মেথড, DISC। আপনারা এমনিতে ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারবেন। পৃথিবীতে বেসিক্যালি 4 ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। DISC এটাকে বলছে ডিস্ক, লাইক ডমিন্যান্স, ইনফ্লুয়েন্স, স্টিডিনেস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স। সো এইখানে দেখা যায় ডমিন্যান্স এবং কমপ্লায়েন্স এই দুই ক্যাটাগরির মানুষ খুব অল্প কথায় শুনতে চায়। অন দ্য আদার হ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স এবং স্টেডি ক্যাটাগরির মানুষ এরা আবার একটু বেশি কথায় শুনতে চায়। সো আপনি যখন তার সাথে কথা বলবেন, যদি আপনি তাকে একটু সেগমেন্টাইজড করে ফেলতে পারেন, তখন আপনার কমিউনিকেশনের জায়গাটা ইনফ্লুয়েন্স করতে অনেক সুবিধা হয়। রাইট? স্যার এই পার্টটা আরেকবার একটু বলা যাবে? ডেফিনেটলি তৌফিক আমি ভাই। একটু অ্যাড করবো ইউসুফ, যেটা তুমি বললে তার সাথে। শিওর মিস প্রিয়াঙ্কা, ইউ ক্যান প্লিজ। অ্যাবসলিউটলি রাইট ইউসুফ, রিগার্ডিং দ্য ডিস্ক মেথড। আর একটা যেটা কথা টনি বলছেন আমার মনে হয়েছে খুব জরুরি, সেটা হচ্ছে যারা এই স্টেডিনেস বা কমপ্লায়েন্স করে, মানে যারা ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে চায় এবং আপনাকে সময়টা দিতে চায়, তাদের ক্ষেত্রেও ইলাবোরেট করে কথা বলতে গিয়ে কিন্তু আমি একসাথে অনেক কথা বলে ফেলবো না। সেখানেও যেরকম আমাদের ইন্ডিয়াতে একজন ভদ্রলোক আছেন শশী থারুর বলে, প্রচন্ড কঠিন ইংলিশ শব্দ উনি ব্যবহার করেন, এবং সেজন্য ওনার কথা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে পদ্ধতিটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে ছোট ছোট সেন্টেন্স ইউজ করব, বড় সেন্টেন্স ইউজ করব না, জটিল বাক্য ইউজ করব না, এবং যে বাক্য বলবো একসাথে 2 থেকে 3টে বাক্যর বেশি বলবো না। 2 থেকে 3টে বাক্য বলবো, পজ দেব, আবার 2 থেকে 3টে বাক্য বলবো। তো সেটা ইলাবোরেশনের ক্ষেত্রেও আমাদের এটাকে ফলো করতে হবে, বোধহয় টনি এটা বলতে চেয়েছেন। রাইট। থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একটা কোয়েশ্চেন, মিস্টার টনি, ওয়ান অফ আওয়ার পার্টিসিপেন্ট just given thought. I'm asking to you that is it right, or we can add little bit here. He's asking, he's give his point like if you want to influencing over your client, you should have bold words than the client expresses. Is it right, or what do you think? Explain to me a bit more. Go a bit deeper. I need to understand the question a bit more. Right. The question is, suppose my client voice is a little bit slower or down. In that case, should I express him or her in our bold or energetic voice, which will increase my influence? Typically, no. So my research supports. There is no one answer. Unfortunately, I don't have an answer for every situation. So let's start with that. But the research suggests if we mirror the person, we can connect and influence them more. So if that is the case, and that is true, the answer is no. So you can do what he's talking about by using pauses. Now, we're getting a little bit deeper here, and we're going to be covering this more in the academy when we launch our sales coaching program. So you don't necessarily have to have bold statements. If he doesn't like bold statements, you're going to put him off. You're not going to be able to influence him. But what you can do is have a statement and then a pause. So a statement and then a pause
you the same effect as a statement without a pause. It's actually more powerful. So you can have those statements or what highlight points. You want to get those highlight points across. You don't have to necessarily deliver them in an influential or enthusiastic way. You can deliver them using pause. Now, if your client is enthusiastic, 100%, we use enthusiastic tone. But if your client is soft speaking and slow speaking, we can get the same result by using pause. Now, I'm doing that on purpose so you can understand how I'm using it. So I'm All using right. it because a pause statement is where you stop for 2 to 3 seconds and the person will remember and anchor the last word you said. Thank you, Mr. Tony. Does that answer his question more? All right. আশরাফ ভাই, আপনার কি এটা নিয়ে আর প্রশ্ন আছে কোনো? না স্যার, ঠিক আছে। আপনি কি বিষয়টাতে এগ্রিড অর ইজ দেয়ার এনি ইন্টারেস্ট? জি, এটা বেসিক্যালি স্যার, আমি যেহেতু হচ্ছে প্রসপেক্টিং এর সাথে রিলেটেড, সো আমি ফিল করি কখনো কখনো যে ক্লায়েন্টস যখন কোনো কিছু জানতে চায় তখন সে হয়তো মনে করে যে আহ, তার যে চাওয়াটা সেটা যদি আমি মানে ফুলফিল ওভার করতে পারি বা মানে করার চেষ্টা করি, সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই এমন কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে খুব শর্ট ফর্মে, যাতে সে স্যাটিসফাই হয়ে যায় ইনস্ট্যান্ট। কারণ এটাকে আমি তো সময় পাবো কম, ওই সময়টার মধ্যে হ্যাঁ। আমি প্রস্তুতিটা শেষ করে ফেলতে হবে, এটাই আমি ফিল করি আর কি স্যার। ওকে আশরাফ ভাই, হ্যাঁ, এখানে যে জিনিসটাকে আসলে বিভিন্ন রিসার্চ সাজেস্ট করে আর কি, অফকোর্স আপনি সময় কম পেলে খুবই টু দা পয়েন্টে কিছু কিউরিয়াস কথা ওনার কাছে বলা, মানে সব তথ্যই দিতে হবে নট লাইক দ্যাট, বাট যেটুকু তথ্য দিলে উনি অনেক কিউরিওসিটি ডেভেলপ করবে তার, সেই ধরনের রাইট, কথাগুলো আসলে বলতে হবে। এবং সেই কথা বলার জন্য আপনার একটা কনফিডেন্স থাকে। এখন কনফিডেন্স রাইট, কথা বলা মানেই যে সবসময় আসলে আমি খুবই বোল্ড কথা বলা, নট লাইক দ্যাট। কনফিডেন্স কথা বলা মানে আপনার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, আপনার কথা বলা, আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলোর মধ্যে অনেক কিছু প্রকাশ করে কনফিডেন্সের বিষয়টা। জি স্যার, রাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। মিস্টার টনি, প্লিজ গো হেড। Let me just, I don't think you can see that. Is it up here? Okay, so another technique is common experiences. And we talked about that before, and it's important to cover it again. So common experiences might mean find some common ground. So they used to play football, or they lived in the same neighborhood. We try to find some common ground with the client and start talking. We talked about going off topic and coming back on topic. So it's not just about business. So you might talk about let me have an example. You might talk about time. We talked about efficiency, and we talked about um, watching the football or cricket in your country. So we all know that they love cricket. So you might, if you're talking about time savings, you say, which then saves you time so you can watch more cricket. And did you watch the last match? Do you remember when so and so did this? And then you then say, yeah, well, I remember that. So then you're anchoring on a common experience that the client has had, and that brings you closer together. So you become the same. So you try to extract a common experience and then you digress off of the topic and talk about that common experience and then come back again. Do you understand? রাইট।
কমন এক্সপিরিয়েন্স বলতে আমরা যেটাকে বুঝি, লাইক ধরেন আপনি গতকালকে একটা ফুটবল খেলা দেখলেন, আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের ম্যাচ দেখলেন, উনিও দেখেছেন, সো এটা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। আপনি হয়তোবা কোনো একটা মুভি দেখেছেন, সেই মুভিটা উনিও দেখেছে, সো এটা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। আপনার কোনো একজন পছন্দের আর্টিস্ট, ওনারও হয়তো পছন্দের আর্টিস্ট, সো রিসেন্টলি উনি হয়তো ফেসবুকে কোনো একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে, যেটার জন্য আপনি কথা বলতে পারেন। এই ধরনের কমন এক্সপেরিয়েন্সের বিষয়টাকে এখানে ফোকাস করছে আর কি। যখন আপনি ইনফ্লুয়েন্স করতে যাবেন কোনো মানুষকে, তখন এই ধরনের কোনো কমন এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে কথা বললে মানুষ আসলে নিজেকে তখন আপন মনে করে, সে তখন ওপেন হয়, তার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়, এরকম একটা ফ্যাক্টর কাজ করে মেইনলি। রাইট, ক্যারি অন। Mr. Tony, there is a challenge for us that today we forgot to renew our premium version. That's why we may continue another 10 minutes our Okay. today's session. Yeah. Okay. No problems. Let's go through then, and we'll just go straight to and then people can ask questions later, and we can respond by email. Okay. So we'll just go through. So Sure. obviously, asking questions and listening is part of the persuasion process. People feel more connected if you're interested in what they have to say. So asking them questions. So rather than tell them what you want to sell them, you ask them what they want to buy. Very different process. Okay. So yeah, obviously listening. We're going to go through this. Listening is the skill. Okay. You turn your head. You nod. You don't talk over. Listening is very important skill that we go into a bit further and has to be practiced. There's a lot of smaller techniques that show that you're listening that we probably don't have time to talk to today. And these are the sorts of things, all these points that we're going to cover, that we're going to be covering in our webinar over the next few weeks. We're going to drill in deeper into our academy. We're going to go through one by one in very fine detail and give you those finer points. This really is just an introduction to what the academy is going to cover. And we're going to be coaching you and listening to you and ensuring that you have the skills that you need to be successful. This really is just an overview, and we really can't only give you some examples of what we're talking about. But if you're serious about really mastering listening skills and questioning skills and tonality, we will be covering that a lot more in our academy when we launch that. Okay? There are techniques. Look at the person when you're talking. You can lean into the person. You can ask questions. Shows that you're listening. It's all part of a listening technique. Okay. You don't interrupt the speaker when they're speaking. Use the right words. We talked about that earlier. You pick up on the words that you want to use. Going back to the other guest question, the words that you use are similar to the words your client is using. If he's using complicated scientific words, well, then you have to use complicated scientific words. If he uses basic words, you have to change your pitch to have basic words. So the answer really is in front of you. I can just show you the techniques. We can teach you the techniques, but then you have to think on your feet and remember back to those techniques and then adjust your presentation to suit the client. Mirror what they're saying, how they're saying it, the words that they're saying, the language that they're using. That's all part of how you persuade and influence people, which is today's topic. Okay? We acknowledge, we reflect. Okay? We reflect on certain things, not just everything. We pick up on those positive words and those positive outcomes. And we don't talk about the negative outcomes. We use open-ended, close-ended questions, very powerful. And we spend a lot of time on that later in our academy. You have high impact questions. You have testing questions, linking phrases,
once again, we really don't have the time to understand how to use all those, but we will cover those in our academy going forward. But these are just the techniques that you have to understand. And if you want to know any more at the moment, you can look it up. But basically, these are all techniques that we use to influence people in part of our presentation. Okay. Now, this is quite important. Quite often, your customer or your product or service has many features. And the skill in your presentation is to find the one motivating feature that your client really needs or is looking for. And then realistically focus your whole presentation on that one motivational technique. So if you've got 5 different points in your presentation or your product or service can offer, don't talk about all 5. You'll confuse him and you'll lose him. Find the one. You might turn around and say, we offer these 5 things. Out of these 5 things, which one is more important to you? And he'll say number 2. And then your whole presentation is tailored towards number 2. And you forget the other 5. Does that make sense? Yeah. Okay. All right. So a technique we also use is emotion arousal. So we use emotion to arouse emotion. And in other cases, we want to reduce the emotion. So if it's a negative emotion, we want to reduce the negative emotion. So once again, we use emotion arousal or emotion reduction as part of our technique. And we really can't go into it any further than that in this presentation because we're running out of time. Okay. Your motivating factors, there's probably 30 other motivating factors, but here's the 5 key ones: fear, pride, love, guilt, greed. They're your emotions. So you've got to work out what emotion the person is working on, what emotion the person relates to, and then use emotion as part of your presentation. Okay. Then we use answers, how we answer them. And we go back to those modalities. We use sight. So if you tell somebody, we having this webinar now, and we're not only telling you, we're showing you. Okay. So we're using sight and hearing as part of our presentation technique. But because this is a webinar, we can't use touch, and we can't use smell, and we can't use taste. So these are the 5 modalities that people absorb information. When we absorb information, we absorb it through our 5 senses. And the point I'm making here is use as many senses as you can as part of your presentation. You will influence people more. So have a cup of coffee, show them a presentation, have a handout, have a smell, have a sample that you can show them and you can smell them. Use as many of those modalities as you can. By using them, they'll relate to them and you'll convince them and influence them more. Does that make sense? Yes. Okay, cool. Okay. Graphics, pictures, very important. People relate more to pictures than words, as we spoke about earlier. So make sure that you've got plenty of pictures or testimonials or examples or brochures as part of your presentation. And the more cues and more tools that you have, the more you're going to influence your person. So look, how we present is a whole technique in its own, and we really can't cover that. And people get the slide. If they ask for the slide, they'll get that. There's a whole sequence and structure to a presentation, which we're going to go to in depth more in our academy. But basically, Right. when you present, Tony,
Tony, Yeah, we have to would you go. please allow me? Thank you very much for joining with us. Basically, we are in running our time limit. Okay. So, specially thanks, Tony, and thanks to all participants. যারা জয়েন করেছেন আমরা আপনাদেরকে এটার রেকর্ডিংটা দিয়ে দিব এবং আমাদের নেক্সট সেশনটাতে আশা করছি এরকম চ্যালেঞ্জেসটা আর আমরা ফেস করব না, বিকজ এটা আমাদের একটা লার্নিং হলো আজকে যে হঠাৎ করে আসলে ঘটনা ঘটেছে। যদিও আমাদের পেইড ভার্সন, ওরা আর্লি কেন এটা চলে গেল আই এম নট শিওর। আমরা আশা করছি যে আমরা পরবর্তী সেশনটাতে আরো ভালো করব এবং এইটা রিলেটেড আপনি আরো ডেপথ জানার জন্য ইনফ্যাক্ট টনির ইমেইলটা আমি আপনাদেরকে গ্রুপে শেয়ার করে দিব।